Karibu sana to another Sanako Sana Sunday session. Natumai hali yako ni njema. This will be one of those sessions that naeza end up nimekuwa peke yangu. It happens a number of times whenever na project my misery. Nikipresume kutakuwa na watu asubuhi. If you watch these sessions, you've heard that statement or that idea in that phrase before. Hii live imeanza 1:08 am and it's happening on 1st of August. Strands kama kawaida, kawe ni fan na follower ama supporter wa Mziki ya Wiki 2.0 hapa YouTube. Yeah, that statement ina apply. Ama kama unayonanga, if you're watching this on IG but you watch Mziki ya Wiki 2.0 on YouTube, unajua threads run this and we are always stringing things ama the universe aligns for us to be able kuifanya. Lakini karibu tuna vile hii itaenda. If itakuwa niko solo itakuwa tu sawa. Ilikuwa niseme ningekapa for 10 minutes but tuko 6 minutes in. Maybe you're watching this baadaye and it's 2 hours unashanga nilikuwa nasema nini nikianza hii video. Hiyo pia ni possibility. But hizi matime nazijuanga. Watu wanaweza show up. Kunao. Lakini inakuanga kuna wale wenye kuja, wana step in kidogo, wanaenda. Wale wa kukuja na kubaki ni wachache. Tutajua kama tutakuwa now for today and then 1st August. Naona if you also like my neighbors wenye saa hii ndio wanaingia mitaa. Maybe you're here but maybe you're not. Ungekuwa na misa hii tukisikia hizi kelele. Leo watu wamepata shughuli. Nocturnal beings, where art thou? Mnishikilie, mnisupport, mni-engage for this session. Nilikuwa nasema happening on the 1st of August, which is a Monday. So hii ni yet another Sunday session yenye ina happen on a Monday. Tunajua most of us wanasema kama bado kuna giza ni usiku. So tuna presume bado tuko Sunday, hatujafika Monday bado hadi later in the morning. So bado ni Jumapili. Kwa hivyo karibu sana kwa another Sunday session. Kama kawaida, kama unajua ngoma nimecheza, if you are into Kenyan alternative music, you might know the song. Ama naweza kupatia clues za nikwambie narrow down to guitarists wenye unajua ni maestros in this country, wenye wanatambulika for their works, then unaweza narrow down ujaribu kuguess. However, if you know who the artist is and the song, you don't need this process ya kuguess na mimi kujaribu kukuambia how you should narrow it down. You know the song. Comment with the song title. No one ever does this thing. That doesn't nazidi kuifanya. I should actually stop because it doesn't matter. No one cares, no one bothers. Apart from Edna Sangaka. Edna is my person. Edna is the one. Asante Edna. Though siko sure kama unawatch video, maybe in the next 10 years utamua kucheck in on hii video skin nimekutaja. So this is for the sake of those 10 years from today in 2032. Edna, this is for you. Asante sana. Kuna time ilicheza Rafiki Pesa, Shari Martin alicomment baadaye, aliona the session later, alikuwa amekuja somewhere during the session akariwatch kuona the entire thing. So only Edna cares about this. Wewe and the rest of the people like you do not care. So I'll be doing this for Edna peke yake. Na nafaa kwanza kumuuliza siku zenye atakuwa na watch na nizifanyange, otherwise why? Say the song kwa comment section iwapo unaifahamu. Tufanye our recap kama kawaida. I think wiki YouTube haijakuwa na mengi.
But for wiki iliyopita, our session which was 3 hours long, after kusema ama after kujaribu ama kufikiria naweza ifanya ikuwe shorter than that, shorter than 2 hours, ili end up imekuwa 3 hours plus. Whenever you are of a brilliant mind like I am, you can't help it, so you end up going for 3 hours ukiongea. Najua watu ushangaa 3 hours on a live, huwa tunafanya nini? Hii ni kwa wale watu wenye wana hizi videos on YouTube, wanapata subscription notification new sana kwa sana video, nachiki 1 hour 2 hours 3 hours, not for me. Acha ningoje the next video yenye ni 10 minutes, which ni mziki ya wiki currently for the channel, ama the snippets that I'm releasing from our reviews and the like. Don't be like those people, watch our videos. And also if you're usually part of these videos, nashukuru sana. Leo I believe itakuwa brief, naamini ya kuwa itakuwa fupi. Last week hiyo video conversation ya 3 hours ilikuwa kuhusu show yenye nilikuwa nimeattend earlier that evening ya Lexus Mshairi. Show yake inaenda hivi na kam, ambayo inafuata show yake ya kulaunch his debut album Dreams za Tomorrow, iliyokuwa pale KNT ukumbi mdogo last year November 6th. Last week alikuwa na show, not a launch this time but a concept show, a performance show, ilikuwa pale Aroma the restaurant. Hiyo ndio ilikuwa our conversation for our Sunday session wiki iliyopita. If you attended the show and you're watching this, which sijui ka fans wa Lexus unisikiza ama wanajua na exist, sijui, maybe some of them wameona our review ya album ya Lexus, so maybe mmoja wenyu anaona, maybe uko hapo unaona maybe umeona hata hiyo video, so this is wasted breath na wasted words. If you did not go to the show, ngeda iko na our thoughts, an analytical critical breakdown of Nenda Hivi na Kam by Lexus Mshairi. Check your video out, unaweza iplay tu kwa background usikie ka podcast episode. That's a long podcast I know, but inaweza function bado. Usikie my sentiments, uone how nili analyze. It was amazing, a conversation, so feel free kuicheki kwa our YouTube. I was supposed to share 2 reviews yesterday Sunday, that didn't happen, but zina come through leo, so you're getting 3 videos today on Monday 1st August. Na kubless, first of the month. I'm going crazy that way. First of the month, crazy. Utazipata. Mziki ya wiki and the 2 reviews. What was the date? Naam, so kulikuwa na mziki ya wiki 7, nilisema unafaa kuiona. Enda kwenye hiyo video. Iko at 18 views, 2 comments na 4 likes. Tafadhali cheza ka wewe, ona mziki ya wiki 2.07 na one the other mziki ya wiki 2, na the video inasema 100 weeks of mziki ya wiki. Ona mziki ya wiki on YouTube tafadhali, na kusihi na ulike hizo video na ucomment na ufanye kazi yote na kuambia ufanye, kwa sababu I deserve it all. Baada ya hapo nilishare performance ya Jimmy ya last year at Muse Art and Soul, iliyokuwa at K1 Clubhouse last year. I have other performances from that show. Moja ni ya Aching, ingine ni ya Halisi. Hao ndo actually perform that day. Hiyo show mtu ali MC ni mtu wa sanaa kwa sana. Guess who? Kwa comments, guess who ali MC hiyo show ya K1 Muse Art and Soul. Nikashare performance ya Lisa Odur Noah at Hedgehog. Kulikuwa na another video I shared the week prior akiperform Malo from her self-titled debut
yenye niko na a copy of, niliwaringia hapa sometime, naweza waringia pia leo ama niachane na nyinyi, niache kuwasumbua na kuonyesha albums zenye niko nazo. I have a number of albums here. Acha niwaringie album ya Lisa, kwani iko nini? Wanasemanga human beings na Kenya tuko na amnesia. Kwanza tunaenda tunaenda siku ya elections, so juu mnasaa wingi na mko na amnesia, ama as Koleka Putuma aliwaambia kuhusu collective amnesia, nimesahau pronunciation. Elite Jokes self-titled debut album. Here we go, kwa mara ingine. Better angle because the light na come from this side. Nilishare performance yake at Hedgehog. Haikuwa the whole performance, it's a 23-minute video, but itakusok into a part of the performance. Nina pia hizi performances on YouTube. Kuna number of them that nimeshare. Kuna Sauti Sol akifanya Susanna kwa concert ya Savara, Drip Fest Goes Savage, kuna performance ya Jumadi. So kuna performances kadhaa kwenye channel, cheza kama wewe. And lastly ilikuwa in between album review ya Koyo, sophomore album yake. Debut album yake ilitoka 2019, inaitwa Kionjo, Love, Life and Praise. Two more coming your way, and mziki ya wiki ya leo. Na before wiki ishe, our mid-year lists which zimekuja in August tumezifanya late, lakini si kwa sababu yangu. Mi list yangu ilikuwa tayari January. Kwa hivyo kama kuna swali kuhusu hizi lists, which najua hakuna because no one cares about hizi vitu anyway, uliza the rest of the crew. Mimi nilikuwa prepped kitambo sana. Now 100 weeks of mziki ya wiki, it flabbergasts me all the time. I am in constant awe of myself na my efforts. Nawambianga uone hizi videos nafanya, usome hizi articles, kwa sababu I am such a hardworking person. I don't even need to emphasize it further or nijaribu kubuttress your point ndo believe. Hata mi kuisema na water down, kwa sababu the work speaks for itself. From the 100 weeks ya za mziki ya wiki, hii ni possibly the 55th sana kwa sana Sunday session. Sitaongelea hata Freestyle Friday, sitaongelea the amount of videos kwa the YouTube channel hapa, if you're watching this on YouTube or listening to this on YouTube. But yesterday ilikuwa mziki ya wiki 100. An amazing journey it has been. Inge make more sense kama kungekuwa na anyone hapa. Thus far hakuja kuwa na mtu yoyote, which can be interesting. Itakuwa mara ya kwanza obviously, but imekuwa it's been a while though. Siku nilifanya Savara nilikuwa na Viva, na hiyo nilianza around 2 am, but since nilikuwa nimetoka show na Viva, ndio maana alipatikana, na maybe one more person who passed by. But nasema inge make sense kama kungekuwa na watu ndio niulize maswali. Kwa hivyo if you're watching this baadaye, feel free kwa comment section kuniuliza anything kuhusu mziki ya wiki. Though tukifika 104 weeks, which is the next 4 weeks, mwisho wa August, tutafanya an anniversary because itakuwa miaka miwili ya kuandika kila wiki kuhusu mziki ya Kenya. Definitely tutafanya hiyo anniversary
tuta delve deeper into that, lakini kama uko na swali kuhusu hizi 100 weeks, pia tuwezi jua kama nita make it to 104 weeks. Siwezi jua kama uta make it to 104 weeks, so ask it now. The now is all we have, yet the now that I'm speaking about, and this now that I'm speaking about is still relative, and the now has already passed. The now doesn't really exist, but do it now. And you're watching this 10 years later, 5 years later, 3 months later, 2 weeks later, 24, 48 hours later. Do it now. Uliza kuhusu mziki ya wiki. Pia likiwa swali interesting, naweza i-bring up kwa hiyo siku ya our anniversary conversation. I don't think, or I don't want it to be as early as this one. It's early because it's 1 a.m. It's 1:30 a.m. on a Sunday morning. Maniko very proud of myself. Hata sijataja MWE yenye tulifanya in May, na nilifanya an audiovisual review kila siku ya Feb. Made those into tweet reviews as MWE demands. In March, kila siku ya March, corresponding to the 28 days of Feb, a review was dropping on YouTube. Did the same last year. Enyewe mi ni ule msee, mi ni mzii, hakuna argument, there's no other way around it. Kwa hivyo nasema uliza swali. It feels beautiful that I've done this. Nili set my mind kuifanya in August, hiyo wiki ya mwisho ya August into the first week of September, and here I am. The first week was 29th August to September 5th. That was mziki ya wiki 1, which ilifeature Traboli, Pasipi na Roba Mwenyeji. Ilianza na hip hop. Na tukumbuke hii ni 2020. Hii ni time kulikuwa na the pandemic ilikuwa imehappen. We were, since sema possibly, was it? Ilikuwa shafika the mid period. It was March, April, May, June, July, August, possibly. Yes, possibly. Lethargy ilikuwa isha set in even before August. Watu kuchoka na the guidelines za serikali, the guidelines za WHO globally. This time kuanza kuwa na activities ku pick up, lakini the songs that nilifeature, the reason na ongelea the climate at the moment, yenye ni interesting looking back at the songs and what I said about them, or even looking at reviews generally, or at how they reflect a time. This was the case. Traboli walikuwa merelease Sadfa, EP yao ya pili. The first was Maliza Roho iliyotoka in 2019. So nilifeature the other side on kwa mziki ya wiki. Pasipi alikuwa na tracks 2, Patricia Mudheo na Pasimoto 3. Patricia Mudheo, iwapo unakumbuka, alikuwa brutally harassed na assaulted na makarao City Hall. That was the event hiyo time, and hence the title of the song. Na ukisikia Pasipi alikuwa livid. So as I'm saying, this touches on reflecting on the time. Same to Traboli, the other side, na foundation ya EP yao Sadfa, tukiwa kwa our apocalyptic moment. The other song ya Pasipi ilikuwa hiyo Pasimoto 3, Kantai's Tribute, which ni
intriguing juu kwa Freestyle Friday niliongelea Kantai, nilirap kuhusu Kantai on Freestyle Friday. Ilikuwa one of the prompts nilizopata. Another moment in time, another moment ya kureflect, and both these songs tone yake ilikuwa angry. Ngoma ya mwisho ilikuwa bado upendo, a more general songs ya kupreach love na one love as is the philosophy ya uko flani mau mau. Hivyo ndio mziki ya wiki ilianza in 2020. Ime transform in a number of ways. How I write, how I write sana sana, because that's what it's about. So how I write, the intros, the outros zimeendanga ziki transform pole pole depending on vile na feel hiyo siku, depending on vile na choose kuandika and the like, featuring artists or the kind of artists wenye na feature, the depths, the lengths that I will go to kutafuta mziki imeenda ikichange. Nimesema a number of times for mziki ya wiki ilifika point nikajiambia I am no longer featuring an artist twice. Kuna wasanii wenye walipata hiyo privilege, but point ikafika nika have kuichange ndio ni push kutafuta music, and nimetafuta music in so many places na from different eras, different artists. Una have kukumbuka ama kufikiria na kuconsider that hizi ni 100 weeks. It's crazy juu nilikuwa naifikiria earlier yesterday na nilikuwa naponda mtaka kuniambia from 2020 hadi sai 2022, almost 2 years later, hizo wiki ni 100. So kwa a level inaweza ka 100 peke yake mbona ijaenda past, but ukianza kuifikiria mwaka ina wiki 52. So in the whole of 2021, the last end of 2020, and the beginning of 2022, you make 100 weeks. Ni mob. Too many weeks. That is a lot of music. Yenye nimesikiza juu see all the songs that end up on easy list. Musikiza mziki kibao ndio nipate mziki ya wiki. It also means hizo ni a lot of songs nimeandika about. It also means hao ni wasanii wengi sana nimefeature. Na huwa wanasema sana kwa sana is the place to be. Ukitaka kudiscover, ukitaka unearth treasure that is Kenyan music and Kenyan art, pick the blog, pick the YouTube channel and do you. Hauwezi sema hakuna mziki, hauwezi sema hakuna wasanii. Na zile challenges nimekuwa nikijipatia has underlined that a lot. Focus kwa a particular period on women na female musicians. Kuna time na focus on producers, kuna time naangalia producers, beatmakers, kuna time naangalia instrumentalists, kuna time nilifeature live performances. So naenda to depths. Kuna time nimeenda back sana sana recently from maybe 91 or somewhere there hadi 99. Nilikuwa nimeenda back to the 60s, 70s, 80s na 90s.
lakini sana sana 60s, 70s, 80s Kenyan music ya hizo era zilikuwa zinakaaje, zina soundaje, walikuwa naandika kuhusu nini, how was their production, their execution. Hiyo ni another challenge nimejipatia. So kwenda to easy depth ina expand your palette, ina extend your horizons sana, na ni fun kuifanya. Inamaanisha utasikiza mziki mob and obviously utapata ngoma that utaenjoy sana sana. Contemporary songs, hapo ndio tatizo ni kuu. Na have a brief moment ya ku remark on it, tukihave conversations na track isema mziki iliacha kuundwa kitambo. Siku hizi watu hawaundi mziki. And that reminds me of a video that niliona iligo viral, sijui kama umeiona, ya someone akiongelea their profession. So there is the main video, mtu akisema sijui in how many seconds tell me one thing that, tell me how your profession imeruin life yako. Then now someone aka remix na akashare, ni mtu alikuwa na work for 10 years kwa the music business, na sai hasikizangi music the same anymore. Sijui kama umeona hiyo video. So alishare a number of songs that ni copy pasted songs, ki melody, ki rhythm from songs that zimefanywa before. Nakumbuka kulikuwa na Harry Styles kulikuwa na Harry Styles ni kama ametuma watu wake, na Lizzo, and kuna other songs but zikumbuki, but kuna songs kadhaa alizocheza. I think kulikuwa na Lady Gaga. No, Lizzo was Lady Gaga, I think. But that's the idea. So ina link to kile alikuwa nasema kuhusu hiyo remark ya mziki watu waliacha kuiunda. With contemporary music that happens a lot, whether ni mainstream or non-mainstream. Jukunda kwa the umbrella belief that anything non-mainstream is good. Everything underground is good just because it's underground. No, it is not. But I've done this for such a long time, and as I've stated, unaweza tembea usikize wasanii wenye hujaisikiza before. Hiyo na ni guarantee hiyo. There is no debate about it. Hata kuna haja kuendelea hiyo point. But the reason naitaja ni kuongelea, the reason na choose ku discuss leo before to discuss the 2 years kwa anniversary, which means nitajirudia when that time comes. So ask your question, ndio nipatie something interesting to talk about when we are doing this for our 2-year anniversary. I feel proud of myself kwa kuifanya for 100 weeks. Nimefikiria kuachana nayo. Nimefikiria naweza fika so moja na we are done na hii story. So the only inspiration nasema, or part of it could be the only thing that inaweza change mind yangu, ama inaweza kuwa baadhi ya vitu za kuchange mind yangu juu kuna some other reasons that sitaki kuacha. Nimesema kuna the 2-year anniversary, so I have to get to the 2-year anniversary if I'll still be here breathing and talking about Kenyan music. There is that as a factor. So naweza chia 104 tuseme tumeandika kuhusu Kenyan music for 2 years, and August ikifika mwisho itakuwa 2 years since tuanze sana kwa sana on YouTube. Tunaweza ziretire this. Sana kwa sana bado iko on YouTube, bado tuko on, hatujaomoka bado. So tutaendelea tufike target yetu ya 1000 subscribers, tuanze kuweka ads, tufunge hiyo era. So that will continue. Hii blog nimeandika idea ilikuwa nitafute kitu cha kunimake consistent, na nimesema hivi before,
nilipata na imekuwa consistent. Kuna wiki mbili that the posts sikuzipublish on a Sunday. Muzipublish on a Sunday. Only 2 weeks in 100 weeks did that happen. Moja nilipublish on a Monday, the other was on a Tuesday. Na ilikuwa during MWE. Hey, it was crazy. Your time. Juu uandike hiyo article, umeshoot review yenye unapanga kuedit, at the same time you're still recording other reviews with the crew. The same time unajaribu kusurvive capitalism na kuishi life. That was the time, but tuli manage, and here we are. Check out Mziki ya Wiki on the blog sanakosana.wordpress.com. The description, the link inafaa kuwa kwa the description. Pia I believe nimeweka link ya Mziki ya Wiki 100, unaweza anza na hiyo urudi nyuma. Kama umesoma any Mziki ya Wiki article, asante sana. Kama umeifollow, I don't think kuna mtu amesoma zote, hapo nitakuwa najichocha mbaya sana. I know I am great, I am aware, but sidhani kuna mtu amenifollow since the beginning. Unaweza niambia for fun, out of 100 articles, how do you rank your percentage ya zile articles umesoma? Have you read about 10, so 10%? Are you at 90 articles, so 90? Unachezea wapi? Where is your range? Please let me know. To kujudge kwa comments pole pole. I thought this would go without someone coming here, but Babu is here, my fellow nocturnal. Iwapo una watch Mziki ya Wiki on YouTube, shukran sana. Natumai zitakulead to the blog, uone na usome hizo articles na ugundue wasanii wengine pia. The interesting thing again, hata with Mziki ya Wiki 2.0, hizo kuendelea kujichallenge. Huko kuendelea kujichallenge kunaendelea kwa sababu ngoma ziko kwa Mziki ya Wiki 2.0 si the same na ziko kwa blog Mziki ya Wiki. More and more, the amount of music nimesikiza ya inchi acha tu. So changamka kwa YouTube kama hujaona Mziki ya Wiki 2.0, changamka kwa blog kama hujasoma any of those articles, but niambie percentage yako ya the articles you think umesoma ni ngapi out of 100 articles. So the percentage here should be easy. Kama ni 5% si mbaya, uko tu sawa. Ni mimi nafanya kazi nyingi sana, so the fault is not yours. Na my people wenye wali subscribe to the blog siku ili open, najua nasumbonga na notifications sana kila Jumapili, but shukran. Importantly, especially specifically Kikete na Kasi who've mentioned that to me, nawashukuru sana na nawapenda sana. So kando na Mziki ya Wiki, the other part of this video should be activity nimetoka at the Kenyan National Theatre, which is the reason this is happening on a Monday morning, kwa sababu ya babu na watu wao walinichelewesha. This was supposed to happen early. Obviously the Bambis pia kukuwa live. Ni maswala ya tamasha za kucheza, tamasha za dancing. Prior to that, on Friday in the evening, nilikuwa PAWA254 for a show. K9 was part of the headliners. I actually thought ni alikuwa headliner. Halafu the other acts I thought walikuwa ni supporting acts, but yeye ndiye alikuwa headliner wa hiyo shughuli. Hata nione inaitwaje.
It's also been a while since Babo was here with us. Inaitwa Open Friday. Now, Open Friday, which has been happening for years now. Babo did Open Friday start in 2018. Babo will get the facts right for us. Mwaka gani ndio nilianza Open Friday? 2018. Gonna happen at the rooftop. PAWA ikiwa where they were previously. Sai wako Tetu Apartments, Ralph Bunch Road. So Open Friday ilikuwa na Divine, Ali na K9. Ali ni member wa La Afrique FKA, formerly known as Toto Afrique. Yes, Babu, Open Friday. When did it start? 2018. Divine na K9, Divine poet, multidisciplinary creative who fuses poetry and a chance na music. Ali, singer, performer, songwriter, instrumentalist. K9, poet, rapper, writer. Hao ndio walikuwa wana perform. So nilikuwa at PAWA254. I cannot recall the last time I was at PAWA. I cannot remember. It has been forever. Wamekuwa na shows ili hazijakuwa rada. Poetry Friday, Poetry Friday, Open Friday, Ah, 2017 in September. Oh yeah, 2017. Yes, 2017 is 2018. 2017. So ni mimi tu sijatembea PAWA. Open Friday. So I'll go for a number of ita depend though. Your Friday ndio nafanyanga freestyle Friday. But I shall see nikiona people of interest naweza step nisikize nione the environment. But nilipata a similar feeling as I told Irauka na K9 as we left the show. The same feeling nilipata in 2017-18 time nilienda KNT for PAL, and immediately niliingia hivi, maybe ni juu hakukuwa na watu, walianza show late. Show ilikuwa ianze 4:30, walianza show late, yeah, 4:30 mpaka 7. Nilianza uko past 5. way past hiyo 4:30. But the moment niliingia nikaangalia hizo backdrops, the plastic chairs, the way the atmosphere felt, ilikuwa that same feeling nilikuwa nayo hiyo time nimesema nilistep into KNT for PAL, and the feeling was this
place is dead. Lakini nimesema nitaenda a few more events, different acts, nione how the environment will be. But hivyo ndio nilifeel time niliingia. Babu amesema by the time the first one ended we had done 153. Sheesh, that's a lot. Poetry features, 28 dance features, 50 something music features, and over 100 rap features. Hizo makofi ni za wasanii kwa sababu for being so many for multiplying as the Lord said. But hongera Babu. Ni watu wengi. Now that I'm thinking of it, I have done my part in moving performance arts. You have. Hapo hata hatuwezi argue. Umecheza role yako sana. This should be on record. This should be on record, in fact. Let's see. There we go. Itakuwa on record. Kazi umefanya. So kulikuwa na hiyo show Open Friday. Kitisa kidis ma poet. Na ni poet na alifanya spoken word bado. Tumuite spoken word ati, tusimuite poet. Anadharau the craft. Kisha nimewambia sababu yangu kuchelewa na kukuja hapa at 1 am ni Babu na watu wake wakudance, because kulikuwa na dance life festival at the Kenyan National Theatre, collaboration with Good Institute. Ilikuwa a 2-day event, 30th and 31st of July. Entry ilikuwa free. Then PAWA254 changed their minds and it was fucked up after. So by the time iliisha ya kwanza, the first run, also the book club on Thursdays. Nakumbuka kulikuwa pia na book club. Kulikuwa na activities. The genius that is Babu alikuwa part of team yenye ilituletea hizi events na tukatangamana kule Pawa. So ilikuwa nimepanga kwenda dance live festival, then nika change mind, and then nikaalikwa date, nikaamua kwenda. So prior to the actual days, 30th and 31st, kulikuwa na a dance workshop by Musa, the surname I could be pronouncing, Latshwayo. Babu, ni correct? Ni Musa Latshwayo. Contemporary dance workshop. Anatoka kule Afrika Kusini. The workshop ilikuwa on 18th and 19th of July. Hizi zilikuwa activities zilizo lead up to the festival. Kukawa na another workshop program yenye ilikuwa from the 25th to the 28th of July. Drag it just a bit. Nimetry. 25th to 28th, the workshop program, kulikuwa na
First artist on 25th, Marion Munga akilead Afro Latin dance. 26th, Tapa Tapa akilead tap dance. Interesting. Hizi zilikuwa 9 am to 5 pm. Sa 9 to 5. Brian Olo creative movement na Ntimaru Nyagetari dancers wakiongoza Kuria dance on 28th of July. Hizi zilikuwa zinafanyika ukumbi mdogo. So yeah, Kuria dance workshop, creative movement workshop, rhythm Nairobi workshop ya Tapa Tapa na Afro Latin ya Marion Munga. Audience ya sana kwa sana iko na dancers kweli apart from Babo. Do we have dancers in the house? Then jana juzi juu leo ni Monday, program ya Saturday from 5:30 hadi 8:20 pm. Niam, hii ni mziki, title ni interlude. Tumshangilieni mtoto, title The Lost Child, that was a dance. Kulikuwa na another dance by Click House Production called Onata. Niam with interlude ya mziki tena Marion Munga, title ni Kakitu, this was a film. Then Diana Gaya, titled Inside Out, a film again. Ntimaru Nyagetari dancers, Kuria women dance, that was a dance out of the film na work in progress by Miahise Productions. Dance ya kumaliza. Sijui kama the order was as the program ilisema. Babu nitatuambia. For Saturday I was not there. I was there on Saturday. I was in the house miserable as usual. Hivyo kuna a friend niliuliza kaa alienda the festival, akasema alishia Sato, alisema it was quite something. So hiyo najua alijibamba. Na jana tulikotoka ilianza late, anasema yes it was. Ilianza late. Nidhani nitakuwa nimechelewa, but niliingia wakianza, so maybe 6:20, 6:30, because ilikuwa ianze 5:30, but ikaanza an hour later. Maybe kulikuwa na conversations before that, but nilifika to the right time wakiintroduce Michelle Ongaro, who was the opening act. Na babu anacheka. Michelle Ongaro ali open na mziki, kukawa na Vincent Owoko na I forget the other persons. Was it Sylvester someone? Sebastian Sylvester. Nimesahau jina la the other person. Ilikuwa duo Within Fear of the Unknown. Ni aje babu. That was the first dance, and then Neema Bagamuhunda, work in progress, a dance. Tukawa na, so hapa wali change the program, which nili appreciate juu wali adapt. Yes, Suleiman nilikuwa nimesema Sylvester na jina ingie Sebastian. Suleiman. Naam, tuko na plug or information hapa. So walibadilisha, instead of kuhave Michelle Ongaro mara ingine for the interlude, wali switch tukaenda kwa films. In fact zilikuwa films 3. Walikuwa na 3 films, then tukawa na Michelle Ongaro with a performance, kisha akamaliza na akaperform.
kisha tukamaliza na performances za dance mbili. So kulikuwa na 4 dance choreographies ambazo tuliona. Babu analia tu kusema African stop it, analia tu nimefanya nini sasa mimi, what have I done? So after choreo ilio creatiwa na Neema Bagamuhunda, kwanza ilifeel vizuri kwa scene ya dancers juu ni Dance Life Festival Understanding the Nairobi Dance Scene. I think that was the title. So ilikuwa amazing kwa nini atmosphere ya dancers, kitu different, siku katuna waimbaji na watu waandika spoken word alafu wanaziita poetry. Tutoke kidogo pia to expand horizons as I do with Mziki ya Wiki. Ni exactly kile nilifanya, which was why I wanted to go, and good imekuwa integral in the Kenyan dance scene juu isi mara ya kwanza, not even with this festival but kukuwa na activities za dance even last year and the year before, and I usually want to go but huwa zinanipita for a reason or another all the time, but they've had them even time walikuwa bado wanakuwa na shows kwa the auditorium, walikuwa na number of dance workshops and dance events, and I have always wanted to attend them. Kuna a poetry, kuna a symbolism, kuna an elegance in dance and movement that is extremely engaging and mind-blowing. So experiencing that is usually beautiful. I think kuna time, sijui kama ni yao bado waliifanya, but kulikuwa na a dance performance at Go Down in 2016. Was it 16? It might be 16 or 17. Na walikuwa na international dancers, walikuwa wawili. Mukumbuka hiyo performance in bits and pieces, but mukumbuka sana for ile feeling iliniachia ya kukuwa mesmerized na fascinated na the performance, how wali manipulate light, waka manipulate na wakatumia pia movement. There's a way they played with that performance that was so intriguing, so that was really beautiful. Babu anasema I take these compliments on behalf of all dancers. Takuniambia I know what I've done. So tumepata mtu wa pili, Kelv Devin, karibu sana to what this is. It's two ni mapema. Kuzoea kuwaweka di later in the day, unaonanga but ni mapema, the day has just begun. So wali switch the program after wali adaptability. Nilisema hapa last week nikiongelea show ya Alexas how wasanii ama watu wanafanyanga performance arts wanafaa kujitrain ama kuwa train as part of their skill set. Improv muhimu sana. So baada ya the dance kukawa na films 3, kisha kukawa na Michelle Ongaro na tukamaliza 2 performances. The films, the first one was Sport by Vincent Owoko, and I could be butchering the name. Anmiek Riepema ama Anmieke. It sounds Anmiek Riepema. I could be butchering the name. Babu will correct me. Hizi zilikuwa short films. Teke kumaliza dakika kaa 10. Tukiendanga Authenticity by Dudu. Saidi was the other one. Ya mwisho ilikuwa Memories
Memories of Water, The Place of Water, Memories of, nimesahau the exact name, I think by a South African filmmaker. I think haiko kwa lineup but nakumbuka they were 3. Ilikuwa walicombine aspects za poetry mle ndani. Kisha Michelle akaperform, then the last 2 choreographies. Michelle Ongaro is a mad person, na nilimwona live nikahave kujiuliza mbona sianangi kuna Michelle Ongaro live akiperform. Why? Nimeona Michelle Ongaro for years, nimemwona akiperform Safaricom Jazz Fest, sikumbuki mwaka gani, but nimemwona Jazz Fest. Nimemwona pia kwa other there goes. It was by Musa. Yes, it was. I remember I remember Sibongile peke yake, so it's by Musa. So nimwona Michelle mara kadhaa. Possibly the last time nilimwona was up KNT. I was trying to recall, but I could be wrong. Sikumbuki ni wapi. But Michelle Ongaro is a mad person. The mastery of craft. Insane. It wasn't planned for. Adaptability and last minute things. Unajua kwa shows vitu happen. So akaamua kurusha hiyo short film ingine, but ili deliver. I think for authenticity na sport zingetumia more, what is it called, stability with the cameras for their shots. But the concepts zilikuwa na vitu vya kuengage. So kuna hiyo, and maybe the aspects of coloring zisaidia. Lakini mimi si expert wa dance, so if you're listening to this or watching this, mimi si expert at all. Expert wetu kwa comments, yeye ndo anatupatia details, anatupatia information, corrections. So amesema that is the Nairobi Performance Arts Festival. It happened in 2015 and in 2016, then in 2019, 2020 and 2021. Possibly that's the one. I remember watching hiyo nini at Go Down, so basi 2016, and I loved that performance. And dance has always inspired me a lot because of the intentionality behind it, the dedication to. Hata nilikuwa naongea na Babo as we left, the amount of work hapo ndio kidogo in-inspire. But your dedication to your kazi na your intention, I acknowledge it when I see it. I know work when I see it. Similar to tukisikizanga mziki, ama ukisikiza mziki kama msanii amefanya kazi, ama ukiwacha msanii akiperform, utajua kaa kazi alifanya ama kaa kufanya kazi. So with Ongaro's performance, such a master, and I should be watching more and more of Ongaro. Niache mchezo, niache jokes. Na said sijui Ongaro ni mkali, ni mimi tunacheza, ni mimi na joke. I actually think the last time nilimuona was at kuna a restaurant sides ni Milimani, walikuanga Ankole Grill. Sijui if they still do,
maybe waliifunga kitambo, walikuanga na shows huko, was it on a weekday or a weekend? I think ndio katikati ya wiki usiku. So kuna time Ongaro ndio alikuwa na perform, nilimwonea huko, nimekumbuka. That was the last time I think nilimcheki live. But such a skilled musician. For the films, Babu amesema I think they were shot using phones. I think so too. Neza tell. The quality. So our expert hapa angetu break it down hizi concepts za dance. So there is the go down show nilienda. Kuna time Babo aliperform na Shiki at Goat for Nairobi Jam, the last show before tufunge nchi na dunia, time ya Apocalypse in March 2020. Najaribu kurecollect my recent experiences at dance. Another one ni Babo again. Babo, umeoccupy my dance experience, Akiperform at Alliance for Refugee Poet 2019, maybe. Babo tena na Jenna wakiperform at His Story versus His Story versus His Story at KNT. Babo na Jenna Babo ni exposed to other dancers, nione pia dancers wengine. Asante sana for the assistance. Babo na Jenna at, this is 2019, so maybe the people in 2018. Babo, correct me. 2019 mwisho in October at the Cradle Arts Festival, yenye pia yours truly aliperform. But for us, Night Yemu ndo alikuwa anazitoka on stage. The others, oh yes, also for that same festival, Nana Sinkam Alex aliperform pia. There is that, and that's it. I can remember, but now I'm trying to recall recent ones. I'm sure I can recall others, but hizo ndio zinakuja akilini mwangu. Now, I would really love to, and I am called and held. I am the only dancer you know intimately. Love me, sir. Where? Buni, expand my horizons. Nionyesha the people, tafadhali. Yeah, so Babo angependa kutubreak hizo concepts, because mimi hapa nitawachocha, but I picked up vitu kadhaa from the choreographies nilizo experience from within, fear of the unknown, and I'm just realizing that waliandika vibaya kwa the poster, wameandika the unknown bila the third N yenye walifia kuiandika. It's really unknown. This word is unknown. Vincent Ovoko na Suleiman that opened something that nili appreciate sana. Remember nitoke for more of hizi shughuli za dance ni and I wanted to ask Babu hili swali. With performances za dance, does every dancer ama kila team have their own light designer, or do they have one light designer mwenye ana control the entire show, ana rehearse na everyone? How does that work? The lighting was intentional.
and you could see how it ties into the performance, into the movement, into the mood, into the emotion. Kwa kila instance unge note that deliberate intention ya kucheza with the light, how inatie to a movement, how inatie to an emotion na a mood. Na napendanga when artists explore art, when it comes to explore light design ikikuja kwa performance art. It's something that not many musicians and watu wenye who perform ucheza nazo. We mostly see people using light design for dancing and for theater and musicals. For other performance arts, not as much. Also for narrations, I would say, so tuka monologues, kuna watu wenye ucheza na lights, but hiyo aspect ya like design si kitu yenye musicians, singers who explore, rappers, spoken word acts as much if at all. Kuna wenye who explore, utaona pia wametumia Mufasa ali explore light design na show yake, so you need one to remember. I think kina Goofy pia kuna instances wali explore light, but in that intentional manner where kila kitu ina tie to each other and focusing on particular moments of a choreography that ilikuwa executed. So Babu anasema, so you create a technical ride. Okay, so then work with the hired light technician, with the blocks. We even train with camera people. So this is for the sake of a recording, I believe, work with the camera people, so that after the product badai appear in a particular way, if I am assuming correctly. So Babu anasema we can do this coming Sunday. We can do this coming Sunday. Yes, please. Yes, please. I hope I will remember my thoughts too. But aspect ya lighting, aspect ya the dedication to performance, because hizi ni pieces are 20-30 minutes long. Unaona a performer on stage and wana maintain the tempo of the performance all through kuanzia mwanzo hadi mwisho. That is something to note. I loved the music choices. Sound design and where they picked their sounds from. Hizo ni sounds za sound designers na sounds za sound artists. And sound artists, I've said this kwa reviews before na nimeongelea pia kwa hizi sessions, ni the likes of Kamaru, the likes of Heka, the likes of Monrea, the likes of Nyokabi Kariuki, the likes of Coco M. Ukisikiza wasanii utajua kile nasema, as well as other electronic producers na musicians, how experimental their sounds are. And watching this and experiencing this, for me ilikuwa different musically na different pia as an art form generally, kwa sababu one, sija kuwa kwa shows za dance in a while, but also sikuwa najua kile nitapata, but I didn't sit and think utakuwa na such experimental, moody and quirky sounds kwa easy performances, but that was the case, na zilikuwa zina match, as I've said, kama tu vile the lighting walikuwa wana play around nazo. So there was that. Stories are movements and the concepts and what the movements zinamaanisha, iyo na hizo aspects Babu atatu break it down. I will share my thoughts maybe on next week. Nitaandika notes ndio nikumbuke, but I have the images akilini, but I'll definitely write down a few notes ndio ni share as well with you when we are here next week for this conversation, as we break down dance as we break dance down. Yes, so tutakaribisha Babu for the discussion Within Fear of the Unknown by Vincent Woko na Suleiman.
Work in Progress ya Neema Bagamuhunda, Dudu Saidi's Brian Olo's Table of Silence with Pretty, and Luanda Mori's In Your Arms yenye ilimaliza. It was the lengthiest because ilikuwa from around kutoka 8:45 hadi 9:30. Ali spent the longest time on stage with performance yake, and the symbolism with that dance and the centering of movement na feminine energy But to delve deeper into everything next week, the dances, the 4 choreographies, as we break it all down. Kitu ingine pia ni nilihisi ilikuwa progressive, that tulikuwa tunapanda as the show ilienda. We were getting higher as it developed, and also the aspects light design for performance ya In Your Arms ilikuwa stellar, but for the rest too hiyo ilikuwa a recurring thing, and the intention, the keenness ya movement, objective ya what someone is doing on stage, kujaribu kufika kule tunaenda, also convey the same not only with your body but also with your facial expressions, something that ni important when you're dancing. That is also part of the performance, and also part of the act, as you're using it to involve your audience na convey ile mood, ile emotion, ile feeling ungetaka mse mwenye amekaa side ingine kwa audience feel ama afikirie ama aone. Lakini as I've stated, to break all of this down wiki inayokuja, as Babo amesuggest, and that was Dance Life Fest at the Kenya National Theatre, day 2. If by any chance you're watching this na umeparticipate kwa hii festival, comment below kuhusu anything. Unaweza niambia kuhusu, you can break down these dances too kabla Babu atusaidie next week. This is if you're watching this within the week. Ndio tukikuja hapa nitumie mwa Kenya nijifanye niko sophisticated na understand dance movement and techniques, because I have questions kuhusu the performances. Ndio concept ya fear of the unknown with the predicament of the boy child, as he's called, a lot to do with routines and cycles, a lot to do with putting up facades, ili come up, a lot to do with fear na kujaribu ku break out with hiyo within fear of the unknown. For Work in Progress kulikuwa na concept ya superficiality. I remember especially money as an aspect. Kwa Table of Silence, the way Brian Olo na Pretty worked with that table on that stage was an experience, and the elegance in their movement na their timing ni vitu lili note with the idea and hizo points za conflict kwa the performance, something that nili observe too, and In Your Arms nishaitaja with the symbolism of movement na symbolism the other aspects they used, kind of visual art,
the drum that ilikuwa the center of the piece. So tutapata a critical, an expert breakdown wiki inayokuja. With that being said, tumefika tamati ya hii shughuli ya leo. Asante sana Babu for holding me down. I didn't think you'd come around. Shukran, asante sana pia to Kelv David. An hour and 20 minutes mbaya. Because Babu alikuja nikahave kwanza kuongea nikijifanya nikijaribu kuwa pia smart, now that nili understand the show, so I had to keep speaking. Bado kuna nimesema 2 reviews zinakuja later in the day ya Mathai, Njama na Jakwil. Tumerelease ya Koyo on Saturday. Mziki ya Wiki will be dropping in a few hours. Look out for that. Shukran sana Human for being here, for passing by. Sijui kama uko na a song ya kusuggest or two, and since it's me and you, I could carry it forward to next week. If you do, let me know as we conclude this for sure. If not, tutafanya tu wiki ijayo. No worries. Don't worry, I'm in no hurry. Kelv Devin, shukran pia kwa kupitia. So I will read this. I will read this before tutoke hapa. Nimesema shukran to Kelv Devin, na juni mara ya kwanza nimeona jina lake hapa. Amepitia akaenda, but niachia ujumbe tu sasa hivi. So let's see. Nasema safari ya Ongaro. Yeah. Michelle Ongaro, man. Michelle Ongaro, man. That is from Babu. Ongaro anacheza flute na guitar at the same time. Shikilia guitar hapa, anacheza flute. Mad person. Thank you, Babu. I will carry this forward to next week. I don't even have a song suggestion myself. I could actually. Ningewapa 2 suggestions za taarab. Tukisikia taarab mbaya. But ndakuja na suggestions zangu next week. I'll make it up. Last week nilipeana 4 pia kucompensate. Lakini asante sana Babu. I don't know if you'll be able to rest or it's still too early. I hope you do. So before nicheze our last song tutoke hapa, Kelv Devin, who was just here, amenitumia jumbe na anasema na this ties back to mziki ya wiki, so tunamaliza full circle. Anasema crazy coincidence. So I am a producer and I was looking for artists when I stumbled onto your blog. This is why Sana kwa Sana exists.
I started from 97, Mziki ya Wiki 97, which ni 3 editions back, and swear it's taken me down this rabbit hole. I feel so good that tunaongelea Mziki ya Wiki 100 weeks in. Kuna mtu amekama across the blog at 97 na imempeleka down the rabbit hole. Ni insane. The rabbit hole ni insane. It's 100 weeks of Kenyan music. It got me listening to Kenyan songs from the 80s. So nimesema actually this few weeks zimekuwa 60s, 70s na 80s heavy. This is the most comprehensive blog I've seen. For putting that together, I appreciate you, man. Cheers. Kelv Devin, asante sana for passing by after coming across sana kwa sana na Mziki ya Wiki, na for leaving me this touching message. Nashukuru sana sana. Ni mwenye na make sense nikisoma because you've just passed by here na umeongelea Mziki ya Wiki, so nashukuru that imekuja full circle. With that being said, shukran for watching, for checking this out. Asante sana. Uliza maswali kuhusu Mziki ya Wiki nizitumie while we are doing our 2-year anniversary in the next 4 weeks. Ndio nisirudie vitu nimesema. Baba amesema kuna meeting early in the day, so life has to continue. Ngoma ya kwanza, now that you're this far, ni Paper Swan by Katochange na Isaac Kimani. Another full circle moment. Wiki iliyopita tulimaliza show na Peace Like a River Flows ya Shiano. Shiano is one of the vocalists featured on this song alongside Isaac Kimani, Noelderitu na Manase Shalom. And our last song ni by the one and only Mayonde, inaitwa Find Us a Way, from Mayonde's debut album, nili review for MWE. Feel free kucheki. There's so much to check out. We are hardworking, so you have to catch up. Shukran sana, tuonane wiki ijayo, tuonane next time, the next time you see Asanako Sana video, whatever time that shall be, whatever video you watch, nipate tu na uniambie vitu kwa comment section. So this is Find Us Away from Mayonde's Magic in the Air ya 2015. Asante na kwaheri. Fallen star, we will never be who we were. Faded glow, nothing but past glories to show. I want it all back. Don't even tell me it's not that. Even my memories all black, but I will get there. I know there's nothing to say. I know we'll find us a way. I wonder what prophets will say. I know we'll find us a way. Last row standing where her lovely companions withered
she sings her last song. I want it all back. Don't even tell me it's not that. Even my memories all black, but I will get there. I know there's nothing to say. I know we'll find us a way. I wonder what prophets will say. I know we'll find us a way. I know there's nothing to say. I know we'll find us a way. I wonder what prophets will say. I know we'll find us a way. I know there's nothing to say. I know we'll find us a way. I wonder what prophets will say.